Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. รายการของเรามีให้หลายภาษาโปรดดู suprememastertv.com/schedule In the old times, we spent all our time more or less outdoors with nature. And it's just sort of an artificial life we have now, living indoors and glued to computers and that sort of thing. So many benefits of sunlight and being in nature. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in Mongolian and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Сайн байцгаана уу элдэг үзэгчдээ. Намайг доктор Цэвгмэд гэдэг найрсаг Монгол орноос мэдчилж байна. Баяр хөөртэй бодол санаа, эрүүл бие, дэвшилтэт сүнслэг амьдралыг Монголын ард түмэн хүсэнгөрөөе. Доктор Вильям Грантийн нарны гэрэл ба витамин D-гээр эрүүл мэндийг сайжруулах нэвтрүүлгийн 3-ын 2 дугаар хэсэгт тавтай морилноо. Доктор Грант нь алсагдмал агаар мандлыг мэдрэх лазер системийг хөгжүүлэхийн төлөө 30 жил ажилласан ба үндэсний сансар судлал болон сансар судлалын төвийн ажилтнаар ажиллаж байсан Америк нэгдсэн улсын физикч юм. Тэрээр эрүүл мэндийн асуудалд сонирхолтой болж, улмаар 2004 онд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Сан Франциско хотноо нарны гэрэл, шимтгижил ба эрүүл мэндийн судалгааны төв буюу Санаркийг үүсгэн байгуулжээ. Доктор Грант нарыг бишир нэртэй номыг хамтран бичсэн бөгөөд уг номыг наран тогтмол хугацаагаар гарч байх нь хүний амьдралыг уртасгаж, өвсөлтийг багасгах тухай 1200 судалгаанд суурилан бичжээ. In the old times, we spent all our time more or less outdoors with nature. And it's just sort of an artificial life we have now, living indoors and glued to computers and that sort of thing. So many benefits of sunlight and being in nature. Цуурлын маань энэхүү 2 дугаар хэсгээр бид нарны хитэгаан туяа бие буюу UVB туяаг шингээх нь эрүүл мэндийг онцгой сайжруулдаг шинж чанартай биеийн витамин D-ийн үйлдвэрлэлийг хэрхэн сэргээдэг талаар ариун мэдлэгтэй шинжлэх ухааны судлаачаас үргэлжлүүлэн сонсох болно. Өнгөрсөн 7 хоногт бид витамин D хэрхэн олон хорт хавдраас сэргийлдэг тухай болон шин тэжил хорт хавдрыг бие тархахыг хэрхэн зогсоогдох тухай сонссон билээ. Доктор Грант бидэнд мөн витамин D нь сэтгэл санаа, төрсний дараа төрхөөс өмнөх үеийн эрүүл мэндэд хэрхэн ач тустай талаар ярьсан. Vitamin D has been found to reduce the risk of depression. There have been studies, for example, showing that mothers who had more vitamin D during pregnancy and whose children were born in the sunny season had a reduced risk of developing schizophrenia. There have been studies showing that there is some reduction in depression from taking vitamin D supplements. And of course there's what's called seasonal affective disorder, which is related to the changing seasons and going from summer to winter, from winter to summer. People there can have reduced risk of seasonal affective disorder with more UV exposure from lamps or from taking more vitamin D. There was more autistic children born in spring than there were in the fall. And that's related to the amount of UV exposure during pregnancy. There's also been studies showing that vitamin D during pregnancy helps increase serotonin levels during pregnancy, and that the offspring then have better serotonin production, and that serotonin is linked to risk of autism. However, now the rate of autism has increased so rapidly due to other factors which we don't quite understand, that the vitamin D effect may be somewhat reduced. John Cannell and I just showed in a paper published several years ago that if we look at autistic rates among children aged 6 to 17 throughout the United States, there was a correlation that the more UVB in, say, September, October, was linked to lower rates of autism. So I think there's still some effect on autism from UVB and vitamin D, but I think it's somewhat less now than it used to be.
Астрогемийн өвчин бол ахмад настуудад хамгийн түгээмэл тусдаг архаг мэдрэлийн дегенератив өвчин бөгөөд гол төлөв аажуу эхэлж алсуур мууддаг. Дэлхийн Альцгеймерийн тайлан мэдээлэлээр бол 2018 онд дэлхийд даяар 50 сая хүн оюуны хомсдолтой амьдарч байна гэжээ. Адаар энэ байдалд нар бас туслах боломжтой ажээ. Sunlight and vitamin D can reduce the risk of developing Alzheimer's and other dementia. Some of the risk factors for Alzheimer's dementia are similar to those for cardiovascular disease, for which sunlight and vitamin D reduce the risk. It turns out that one of the benefits of vitamin D in reducing the risk of Alzheimer's is it reduces the accumulation of beta amyloid in the brain. And beta amyloid accumulation is one of the hallmarks of Alzheimer's disease. But vitamin D also has antioxidant and anti-inflammatory effects, which also help reduce the risk of Alzheimer's. Эрэг мэдээлэл авахар энд төр завсарлаа. Бид тун удахгүй эргэн ирж Альцгеймерийн өвчнөөс сэргийлэх талаар доктор Грантын ажиглалсныг үргэлжлүүлэн хүргэх болно. Supreme Master List-тэй хамт байгаарай. Доктор Вильям Грант нарны гэрэл болон витамин D-гээр эрүүл мэндийг сайжруулах нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт эргэн давтан морилно. Амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнүүд нь бас оюуны хомсдолтой болох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Доктор Грант үүнийг тайлбарлаа. My more recent study in 2016 that looked carefully at the food groups for about 10 countries and looked at meat or meat plus the other animal products, found a very high relationship between total meat and Alzheimer's. The countries with the highest meat or other animal product consumption had the highest rates of Alzheimer's, and that was about 6 or 7% of the senior population, age-adjusted, whereas the countries that had very little meat, and mainly grains and so on, had about 1 or 2%. So it turns out that Brazil, Mongolia, and the United States had the highest meat consumption and the highest Alzheimer's disease rates. Now, these countries are very different socially, economically, etc. So it goes to show that it has to be the animal products and meat, and not just whether they're rich or poor. Витамин D-гийн түвшнээ нэмэгдүүлж, энэ хүртэл сонссон эрүүл мэндийн ач тусыг хүртэхийн тулд бид наранд хэр удаан байх ёстой вэ? Арсны өнгө гэх мэт олон хүчин зүйлс байдаг учраас хүмүүр зориулсан ерөнхий нэг хариулт байхгүй юм. First of all, you don't want to get sunburned, which means if you live in a sunny place, you want to go out on a regular basis during the spring to sort of develop the tan and the ability to withstand more sunlight. To get your amount of vitamin D, it might take 20 minutes, 30 minutes, half an hour, depending on the season, time of day, and the amount of skin exposed. You're going to get the most benefit from being out of doors in the middle of the day. Dermatologists tell you to go out in the morning or afternoon, but that's when you get more UVA, which causes melanoma, and less UVB, which generates vitamin D. So you can spend less time in the middle of the day, which is more beneficial than spending a longer time in morning or evening. The amount of time depends on where you are, your skin pigmentation, your age. Older people require 2 to 4 times as much time in the sun to generate vitamin D as younger people do because they have less cholesterol in their skin. It's also interesting that if you raise your vitamin D levels, you're less likely to sunburn. So it's a very complicated thing, and it depends on your lifestyle and where you live and so on. Энэ шимт хичээлийн эрүүл мэндийг хамгаалагч шин чанарыг хүртэхийн тулд энэ нь бидний систем тодорхой хэмжээнд байх ёстой. Өдөр тутам хангалттай наранд гардаггүй тэдгээр хүмүүст зориулан витамин D олж авах өөр аргууд байдаг тухай хэлсэн юм. Жишээ нь гэрийн хит ягаан туяаны гэрэл ашиглах юм уу? Витамин D3-ыг нэмэлтээр уух гэх мэт. The optimal vitamin D level we now think is around 40 to 60 nanograms per milliliter. Vegans have often asked, how can we get vitamin D without taking an animal source vitamin D? There are some plant-based vitamin D3 supplements on the market.
Олон нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулж, нарны эрүүл мэндтэй холбоотой судалгаагаа тайлбарлаж, үнэлшгүй мэдлэгээ хуваалцсанд нь доктор Вильям Грант талархаж байна. 1-р сарын 18-нд бидэнтэй хамт байж, доктор Вильям Грант нарны гэрэл ба витамин D-гээр эрүүл мэндийг сайжруулах нэвтрүүлгийн 3-ын 3-р хэсгийг хүлээн авч, витамин D нь ДНХ-гийн гэмтлийг хэрхэн буруулахыг олж мэдээрэй. Доктор Грант болон нарны шинжил, эрүүл мэндийн судалгааны төвийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна. Сан арга, цэг орг. Нарыг хүлээн авах хэмээх түүний номыг дараах вебээс авч болно. Amazon.com. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бидэнтэй хамт байсан гэрэлт үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн бидний амьдралд 4 төрлийн төрөлтүүд байдаг. 6-гийн 5 дугаар хэсгийг онцлог мэдээний дараа багшийн шүтэлцээгээр хүлээн авч үзнэ. Бурхны ивэлээр та бүхэнд үргэлж дотоод хүч байх болтугай. Thank you, radiant viewers, for your company today for our program. Up next is 4 types of beings in our life, part 506, on between master and disciples, right after noteworthy news. May you always have inner strength provided by God's grace. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/HL.